Hi friend, it's me, Assistant Professor Manoj Hemane, Head, Department of English, Dr. Babasaheb Ambedkar, Art, Commerce and Science College, Surtoli Lohara, Tahsil Deori Dish, Gondia. Please follow me on the YouTube channel and subscribe the channel. In the last part, we have discussed about the lesson My Lost Dollar, and we have discussed about the writer and the introduction and the first part of the story. In this lesson, in this part, we will discuss about the another part of the lesson. In the last part, we have discussed about the story about the writer Stephen Leacock and his friend Todd. When when writer's friend Todd go to Bermuda, he borrow $1 from the writer and he forget to return him. And that is the question, or that is the tension, that is the worry about writer. He always thought that his friend, whether his friend Todd return the dollar or not. And he always thought that की जो $1 होता तो आपण त्याच्या मित्राला डायरेक्टली मागू शकत नाही, बिकॉज दॅट वॉज द व्हेरी स्मॉल मनी अँड इन फ्रेंडशिप दॅट इज नॉट राईट. अँड ही ऑलवेज केप द रेकॉर्ड ऑफ दॅट. कोणी आपल्याकडून घेतलं कोणी नाही घेतला सगळा रेकॉर्ड तो ठेवत असायचा, आणि त्याला वाटत होतं की आपण तर कोणाचेच कधी पैसे आपल्याकडे ठेवत नाही, जेव्हा काही मागतो तर रिटर्न करत असतं. बट टॉडने असं केलं आणि तो सगळे विसरलेला. खूपदा रायटर काय त्याला प्रयत्न करतो, त्याला आठवण करून द्यायचे, रिमेंबर करून द्यायचे. खूप सारे इन्सिडेंटमध्ये तो प्रयत्न करतो. जेव्हा त्याच्या मित्राकडून टॉडकडून त्याला बर्मुडाला असताना जेव्हा रिटर्न येत असतं, त्याला रायटरला वाटतं की नाही त्यामध्ये सुद्धा त्यानं पैशाचा उल्लेख केलेला असेल, बट that is not about money, that is about the temperature of the Bermuda. In this part we discuss, then he inquires about currency in Bermuda and its value as compared to the American dollar. The writer inquire about the currency in Bermuda. त्याला वाटत असते की आपण जर करन्सी बद्दल बोललो तर ही remember about the dollar, and that's why he trying to inquire about the currency of Bermuda and its value to compare to the American dollar, and the currency of Bermuda is compared to the currency of American dollar, and all the reason behind the discussion is that to remember his friend about that $1 which is borrowed from the writer. He expected that, त्याला वाटत असतं, एक्सपेक्ट असतं that the Todd would remember that $1. त्याला वाटतं की त्याचा मित्र त्या $1 बद्दल त्याला आठवण येणार, which he totally forgotten out of his mind. Todd seemed to have forgotten about that dollar completely. टॉड त्या डॉलर बद्दल पूर्णपणे विसरून गेलेला होता. म्हणताय ॲट डिनर आफ्टर सम टाइम्स, ॲट द टाइम ऑफ डिनर रायटर ट्राइंग टू अगेन रिमेंबर अबाउट दॅट डॉलर. ॲट द डिनर टॉड टॉड त्याला म्हणतो, काय म्हणतो तो रायटरला कॅज्युअली, दॅट पोलंड डज नॉट पे हर डेट्स. सॉरी इथं काय पे हर डेट्स. तो सांगतो की पोलंड त्याचा जो कर्ज आहे तो कधीच फेडू शकत नाही. बट टॉड कम्प्लिटली फॉरगॉटन दॅट ही कॅनॉट पे द डॉलर विच इज बॉरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड. टॉड बघा इथं काय म्हणताय, टॉड कशाबद्दल बोलताय, पोलंड डज नॉट पे हर डे. पोलंड जो कंट्री आहे ती स्वतःच त्याच्यावर जो कर्ज आहे तो पे करू शकत नाही, बट तो स्वतः विसरून गेलाय की त्याच्यावर जो उधारी आहे, त्याच्यावर जो कर्ज आहे $1 त्याच्या मित्राचा, तो पूर्णपणे विसरून गेलेला आहे. फायनली स्टीफन गिव्ज अप द डॉलर फ्रॉम टॉड. काय शेवटी रायटरला वाटत असतं की आपला डॉलर काय मिळणार नाही, दॅट्स वाय ही टोटली फॉरगॉट ऑर गिव्ह अवे अबाउट द डॉलर. Also he gets a thought that just as Todd has forgotten to return $1, perhaps he himself also forgotten to return money he borrowed from others. He thought that just like Todd forgotten to repay $1 from writer, he also thought that
I also forgot to return the money which is borrowed from another person. त्याला वाटते की जशा प्रकारे टॉड आपल्याकडून पैसे घेऊन विसरलेला आहे तशाच प्रकारे आपण सुद्धा काय इतर लोकांचे सुद्धा पैसे द्यायचं नाही. बट द टेंडन्सी अँड द प्रिन्सिपल ऑफ द रायटर कॅन नॉट परमिट हिम टू डू लाईक धिस. अशा प्रकारचे कार्य कृती करायला त्याचं प्रिन्सिपल त्याचे जे तत्व होते ते तत्व त्याला भाग पडू देत नव्हतं. ही डज नॉट रिमेंबर एनी नेम्स. त्याला असं कोणताही नाव आठवत नाही की ज्याचं त्यानं पैसे दिलेलं नसेल. ही विशेष टू स्मार्ट अँड ऑनेस्टी मुवमेंट फॉर पेईंग दोज द ऑड डॉलर्स स्मॉल अमाउंट्स अँड he wishes that to start an honesty movement. He wanted to start a honesty movement because his friend and like his friend taught another person who forgot to repay their debt, and that's why writer wishes to start the movement which is called honesty movement for paying those of odds dollar. जे छोटं अमाऊंट असते स्मॉल अमाऊंट ते रिपे करायला जे लोक विसरत असतात त्याकरिता रायटर वॉन्टेड टू स्टार्ट अ मूवमेंट दॅट इज कॉल्ड honesty movement that he borrowed earlier. Honesty is important and honesty is the most important factor in our lives, and that's why the writer trying to tell that honesty is the most important in our life. We never forget our honesty because it is our ornament. The author leaves the final writer leaves a final comment in humor that he did not want Todd to see the copy of the book with his story and read this story. शेवटी त्याला वाटत असतं, the author leaves the final comment, शेवटचा कॉमेंट काय सोडत असतं इन ह्युमर, एक हास्यात्मक बाबीतून तो सोडत असतं. काय लिहित असतं दॅट ही डिड नॉट वॉन्ट टॉड, त्याला टॉड सारखा व्यक्ती कधीच जीवनामध्ये नको आहे. टू सी द कॉपी ऑफ द बुक अँड नॉट इन द रिअल लाईफ, इट इज ऑल्सो इन द कॉपी ऑफ द बुक अँड द नॉट इन द रायटिंग ऑल्सो. तशा प्रकारचं कॅरेक्टर त्याला नको आहे. बुक विथ दिस स्टोरी अँड रीड दिस स्टोरी. अगेन ही हॉट अँड टेट. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दॅट, काय ह्या स्टोरीचा मॉरल, काय नैतिक मूल्य आपल्याला मिळत असतं. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दॅट स्मॉल ऑर बिग वन शुड रिटर्न द मनी ओड टू अदर्स. व्हॉट डिड रायटर वॉन्ट टू से दॅट? What is the moral of the story? What is the reason behind writing this story? Is that the small amount of the story or small amount which is borrowed from somewhere or some another person, one should punctually return the money owed to the other. ज्याच्याकडूनही जर आपण पैसे घेतले थोडे का असो त्याला ते पैसे आपण परत करायला हवे. हा ह्या स्टोरी मागचा उद्देश आहे. दॅट अमाउंट मे बी इम्पॉर्टंट फॉर द लेंडर्स. That amount which is borrowed from another person, which is not important for us, but that may be important for the lender. जो उधारी देत आहे त्याच्याकरिता तो इम्पॉर्टंट असू शकतो. जरी आपल्याकडून तो इम्पॉर्टंट नसला, आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट नसला, उधारी घेणाऱ्यांसाठी जरी इम्पॉर्टंट नसला तरी पण जो देणारा आहे, जो लेंडर आहे, बायर कडून नसला, बारोवर कडून नसला तरी पण लेंडरसाठी तो इम्पॉर्टंट असू शकतं. दॅट मे बी द इम्पॉर्टंट फॅक्टर ऑफ हिज लाईफ. फर्दर आणखी काय सांगायचं आहे? इट गिव्स अ ग्रेट पेन टू द लेंडर्स अँड द इन्सिडंट ऑफ नॉट रिपेइंग द पेमेंट. इट इज ऑल्सो पेन फॉर द लेंडर इफ द बारोवर टोटली फॉरगॉट अबाउट द बारोड. जर जो बारोवर आहे तो बारोवर त्याच्या बारोड बद्दल, जे उधारी घेतली आहे त्याबद्दल जर तो विसरत असेल, दॅट विल बी पेनफुल फॉर द लेंडर. An honest man remember the help done by friend. आणि जो ऑनेस्ट प्रामाणिक जर व्यक्ती असेल, he always remember the help
तो नेहमी त्याच्या मित्रांकडून जे मदत मिळालेली असते ते मदत तो कधीच विसरत नाही. बट दॅट पर्सन शुड बी ऑनेस्ट. अँड ऑल दिस द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दॅट. काय म्हटलेलं आहे या स्टोरीचा मॉरल काय? ऑलवेज वन शुड रिपे ऑर वन शुड रिटर्न द मनी फ्रॉम द लेंडर. जर कोणाकडून आपण पैसे घेत आहोत तर त्याला ते पैसे आपण परत घ्यायला पाहिजे, परत द्यायला पाहिजे. अँड दिस इज द मोटो, दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. ओके,